Hi friends, welcome back to my channel Alchemy Cafe. Today looks at a few details of the drug we included in the prescription in last video. Okay, first one, Atorvastatin. Atorvastatin is lipid lowering agent. Okay, it says HMG-CoA reductase inhibitors. The mechanism of action is HMG-CoA reductase inhibitors. The statins inhibit the enzyme 3-hydroxy-3-methyl-glutarate coenzyme A reductase, which prevent the conversion of HMG-CoA into mevalonate. This is the rate limiting step in the cholesterol biosynthesis. Okay, that means atorvastatin or statins, other statins also lower the bad cholesterol like low density lipoprotein, also triglycerides. The same time it increase the good cholesterol like high density lipoprotein. Main uses: hyperlipidemia, also used in hypertriglyceridemia condition, also cardiovascular disease, because atorvastatin add as an additional treatment in hypertensive patients due to this activity. Okay, main contraindications: pregnancy condition, breastfeeding condition, also liver disease condition. These three conditions are contraindicated in case of atorvastatin. Okay, main side effect. In case of atorvastatin, the side effect is very important because the side effect is muscle damage. It's also known as myopathy or rhabdomyolysis. Okay, this is very important because sometimes in interview they will ask, why does atorvastatin cause myopathy? എന്തുകൊണ്ടാണ്, എങ്ങനെയാണ് മയോപ്പതി കോസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? ഓക്കെ, ബിക്കോസ് സ്റ്റാറ്റിൻ കോസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് coenzyme Q10. Coenzyme Q10. This is the substance which is necessary for the muscle to have enough energy to work optimally. ഓക്കെ, ഈ coenzyme Q10 മസിൽസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ആ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ്, ഒരു കോഎൻസൈംസ് ആണ്. ഒരു Q10 ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഓൾസോ സ്റ്റാറ്റിൻ കോസ് റിലീസ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഫ്രം മസിൽസ്. മസിൽസിൽ നിന്ന് കാൽസ്യത്തിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ മസിൽസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ആർ ദ ടു റീസൺ ഫോർ atorvastatin cause myopathy. Okay, the same time in myopathy condition, the level of CPK means creatinine phosphokinase level, is elevated in blood. That means the elevated level of CPK which indicate the muscle disease or muscle damage. Okay, atorvastatin കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിൽ നമ്മൾ CPK ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇൻ ഈച്ച് ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം. ബിക്കോസ് എന്തിനാണ്, മയോപ്പതി കേസസ് വരുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് മയോപ്പതി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. ഓക്കെ, then next one, the side just give the classification, just mention. Okay, just ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് ഫാർമക്കോളജിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഫസ്റ്റ് വൺ, HMG-CoA reductase inhibitors like atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin. In this classification simvastatin ആണ് മോസ്റ്റ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മയോപ്പതി കേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, simvastatin. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് niacin. Niacin means vitamin B3 because niacin which help to increase the level of high density lipoprotein in liver, also reduce the level of triglycerides. That's why it act as a lipid lowering agent. Next, fibrates, gemfibrozil, fenofibrate. Also നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിൻസും ജെംഫൈബ്രോസിലും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ബൈൽ ആസിഡ് sequestrants, colestipol, cholestyramine. Okay, next, cholesterol absorption inhibitors, ezetimibe is also important point because sometimes they will ask the questions related to ezetimibe, which drug which help to reduce the cholesterol by
by inhibit the absorption? The answer is ezetimibe. Also omega-3 fatty acid. These are the important point related to atorvastatin. Okay. Okay. The next one is metformin. Metformin is an anti-diabetic agent. It's a hypoglycemic agent. Okay. It's used for anti-hyperglycemia. Okay. Metformin. It decreases the hepatic glucose production, decreases intestinal absorption of glucose, and improve insulin sensitivity by increasing peripheral glucose uptake and utilization. Okay, these are the important point. Okay, insulin sensitivity, because the property insulin sensitivity improvement അതാണ് മെറ്റ്ഫോമിനെ സൾഫനൈൽ യൂറിയാസ് എന്നൊക്കെ വേരിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ. മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് abdominal or stomach discomfort, lactic acidosis, cough, and decrease the appetite. These are the most important side effect. Okay, metformin use എന്ന് പറയുന്നത് insulin sensitivity increasing by increasing peripheral glucose uptake and utilization, decrease the glucose production. Okay, decrease the intestinal absorption. Okay, uses. Side effect ഏറ്റവും important stomach discomfort and lactic acidosis. Okay, uses to treat type 2 diabetes and gestational diabetes. Gestational diabetes means diabetes in pregnancy condition. Also, it used metformin can make periods more regular and improve fertility in women with PCOS, polycystic ovarian syndrome. These are the important point, because sometimes in VIVA they will ask the questions related to this. What is the use of metformin other than diabetes? Okay, what's the use? PCOS. Okay, also regulation of periods. Okay, how to act metformin in PCOS patients? It restore the ovulation, reducing weight, also reducing the circulating androgen. These are the important point. Okay, reducing the circulating androgen. Okay, reduce the risk of miscarriage, reduce the risk of gestational diabetes mellitus. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് മെറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ആക്ഷനാണ്. ഓവുലേഷൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു, റെഡ്യൂസിങ് ദ വെയ്റ്റ്, റെഡ്യൂസിങ് ദ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ്രോജൻ ലെവൽ, റെഡ്യൂസിങ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് മിസ്കാരേജ്, റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, മെറ്റ്ഫോമിൻ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇൻ ദ ലിവർ, thereby leading to decreasing of visceral fat or body weight. Okay, oxidation is an accelerating oxidation of fat in liver. Okay, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? വിസറൽ ഫാറ്റ് ഓർ ബോഡി വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ചില സമയങ്ങളിൽ പേഷ്യൻസ് മെറ്റ്ഫോമിൻ ചോദിച്ച് വാങ്ങും, ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ബിക്കോസ് ഇതെന്ത് കോസ് ചെയ്യില്ല? വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ കോസ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ വെയ്റ്റ്. ഓക്കെ, the next important point related to metformin is, in contrast with drugs of the sulfonylurea class, which leads to hyperinsulinemia, the secretion of insulin is unchanged with metformin use. Because metformin which improve, it's not related to increasing the insulin secretion. അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ആക്ഷൻ ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷനുമായിട്ട് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഇൻക്രീസ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇൻസുലിൻ. എങ്ങനെ? അങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അപ്ടേക്ക് കൂട്ടിയിട്ടും യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂട്ടുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് നോട്ട് കോസ് ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിയ കോസ് ചെയ്യില്ല. ഓൾസോ ഇറ്റ് നോട്ട് കോസ് hypoglycemic condition, because in sulfonylurea condition main side effect is hyperinsulinemia and hypoglycemia, but metformin not cause these two condition. And the mechanism of action ulla change aanu adina reason. Okay, next, metformin taken for gestational diabetes is safe for your baby.
Okay, in pregnancy condition, metformin is the second line treatment. First line is insulin, second line is metformin. Okay, endukondana? Because it lower the risk of baby. What is the main risk? Lowering blood glucose, it reduces all the risk for your baby like hypoglycemia after birth and premature birth. അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഏജൻസ് മറ്റുള്ള ഏജൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ബേബീസിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകും ആഫ്റ്റർ ബർത്തിന് ശേഷം. ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് പ്രിമച്വർ ബർത്ത്. അത് by using other anti-diabetic agent. But metformin reducing this type of all the risk by lowering your blood glucose level. Okay, this is also important point. Okay, the next, the pathophysiology of lactic acidosis from the metformin is likely due to inhibition of gluconeogenesis by lacking pyruvate carboxylase. Okay, which convert pyruvate into oxaloacetate. Blocking this enzyme leads to accumulation of lactic acid. Okay, lactic acidosis. Through the lactic acidosis also diarrhea is the important side effect of metformin. Why lactic acidosis? Because metformin inhibit gluconeogenesis process by blocking pyruvate carboxylase. Pyruvate carboxylase is an enzyme which convert pyruvate into oxaloacetate. The process inhibited by metformin. By blocking this enzyme, lactic acid formation increasing. Through the lactic acid formation increasing, it leads to lactic acidosis. Okay, these are the important point. Okay, the next one is aspirin. Okay, mechanism of action, it's a non-steroidal anti-inflammatory drugs. It's irreversibly inhibit cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2. It's a non-selective cyclooxygenase inhibitors because it inhibit both COX-1 and COX-2. Result in decreased prostaglandin and thromboxane A2 synthesis. Okay, through the reduction of prostaglandin, aspirin acts as antipyretic, analgesic and anti-inflammatory agent. Through the reduction of thromboxane A2, it acts as antiplatelet because thromboxane A2 is a potent vasoconstrictor and inducer of platelet aggregation. Through this action, aspirin acts as a cardioprotectant in hypertensive patient. Okay. Next, uses of aspirin: antiplatelet, antipyretic, analgesic and anti-inflammatory. Through the thromboxane A2 production decreasing, it acts as an antiplatelet. It acts as a cardioprotectant mainly in hypertensive patient. It acts as a cardioprotectant in hypertensive patients through this action. Okay, it will be reduce the risk like cardiovascular events like myocardial infarction. Okay, main side effect: bleeding, tinnitus, dyspepsia, heartburn, nausea, hemorrhage, allergy. Okay, important side effect is bleeding, tinnitus and dyspepsia. Tinnitus means perception of some sound. Okay. Next, contraindication of aspirin: NSAID or salicylate allergy. Patients with NSAID's allergy or any other salicylate allergy is contraindicated in aspirin treatment. Next one is the patients with active peptic ulcerations or bleeding disorder, because aspirin increase the risk of bleeding in patients who already suffer from peptic ulcer disease or gastritis, because bleeding is the side effect of aspirin. That's the reason. Okay, next, asthmatic patient. Okay, this is very important. In asthmatic patient, aspirin is contraindicated. Next one, it's not used in children due to the risk of Ray's syndrome. 16-14 years below children's നമ്മൾ aspirin recommend ചെയ്യില്ല, because Ray's syndrome. Ray's syndrome means it's a very rare disease.
affect all the body, all the organs in body, like mainly brain and liver damage. Okay, infections, chicken pox, any other viral infections ulla children's ulla aspirin use ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there is high risk chance for Reye syndrome. Okay, next, why in asthmatic patient aspirin is contraindicated? Okay, what's the reason? Okay, the inhibition of COX, cyclooxygenase enzyme, it turns to activate the lipoxygenase pathway. Lipoxygenase pathway, which eventually increase the release of cysteine leukotrienes. Okay, aspirin, which inhibits cyclooxygenase enzyme. That's the mechanism of action. Through this action, it activates the lipoxygenase pathway. Lipoxygenase pathway increasing the release of cysteine leukotrienes. Cysteine leukotrienes induce bronchospasm and nasal obstruction. So this reason, aspirin or NSAIDs trigger an asthmatic attack in some peoples with asthma. Okay, these are the reason for aspirin contraindicated in asthmatic patient. Next, doses. Aspirin have two type of actions. First one is cardioprotectant. As a cardioprotection, the dose between 75 mg to 162 mg, very lower dose. Okay, for the analgesic, antipyretic, anti-inflammatory activity, 325 mg to 650 mg is the doses. Okay, as a when aspirin acts as a cardioprotectant, the dose is very lower, 75 to 162 mg. For the analgesic property, aspirin need high dose. Okay, next, it's very important point, clopidogrel. Clopidogrel is another example of antiplatelet medication. Okay, sometimes in VIVA they will ask the questions like, is it okay to take aspirin with clopidogrel? There is any problem? There is any synergic effect? Okay, what's the dose? Okay, clopidogrel is used in combination with lower dose of aspirin for the prevention of atherothrombotic and thromboembolic events in patients with atrial fibrillation. That means ക്ലോപ്പിഡോഗ്രലിൻ്റെ അപ്പുറം ലോ ഡോസ് ഓഫ് ആസ്പിരിൻ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷനിൽ കൊടുക്കാം, ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷനിൽ വരുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടു ഡ്രഗ്സ് ഹാസ് ബീൻ മോർ എഫക്റ്റീവ് ദാൻ ആസ്പിരിൻ എലോൺ ഇൻ reducing the risk of ischemic events. Okay, but do not take aspirin for pain relief. That means pain relief means in higher dose, while the patients taking clopidogrel, because increase the chance of bleeding or increase the risk of bleeding. Higher dose il clopidogrel appuram aspirin use cheyan paadilla because it cause bleeding risk increase. The same time, aspirin is given with clopidogrel in lower dose as cardioprotectant. Okay, these are the answer. The next is just ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റേ സിൻഡ്രോം, ആസ്പിരിൻ. റേ സിൻഡ്രോം extremely very rare condition. Children's between 4 to 12, otherwise between 16. Okay, main reason, in some patients with or child with flu, any other viral infection, chicken pox, there's a high chance of Reye syndrome. Reye syndrome means encephalopathy, that means brain dysfunction and liver damage. The aspirin which cause these two condition in child with the flu or chicken pox. Next this one is asthmatic condition for when using aspirin, because inhibition of COX, decreasing prostaglandin, the same time production of cysteine leukotrienes which cause asthma. Okay.